Yeah. Hi everyone. So today's video is all about get ready with me. So ನಾನು ಒಂದು ಇವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I am getting ready for that. Let's see how I get ready for that. Yeah. So first what I'm doing is ನಂದು lips ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. So I want to hydrate it. So I am using Laneige lip balm ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕಿನ್ನ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ರೋಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. So I'm just filling my brows first. I'm using color corrector from LA Girl. ಸೊ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಶೇಡ್. The most important step is blending your foundation. So I'm using my foundation brush. So almost nandu foundation almost ready ಆಯಿತು blend ಮಾಡಿ. You can just look at my eyes. Yeah. It is so natural and elegant. I'm just going with some liquid blush. So I want it to be very... So now I'm going with the lip liner. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ಕು. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜುಮ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆದೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಎವಿಡೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ಲುಕ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.